problem, go. My teacher gave us 2 science books, 3 math books, and 4 math books. How many books we have in all? Okay. Next, will you please answer? Ano nga ang ating acronym? If it is word problem, what is our acronym? Ano yung patatandaan? Anong acronym pag nagsasolve ng problem? Ayun o, nasa blackboard. Everybody say the acronym. AGONSA. Ano po? Agonsa. Everybody say A. Go. A. Ano yun? Very good. Ulitin nyo. Sabihin nyo muna, AGONSA. Agonsa. A. G. Lahat. O. N. S. Solution. A. Answer. Okay. Answer, ask. Number 1. Oh, anybody? Jed, ask. Faster. And then for the given, sino magsasagot sa given? Charlotte. Ayan, o diba? Madali, mahirap mga anak. Madali, mahirap. Super madali po. Super madali. Very good, Nicole. Jed, bilisan mo. Make it faster, Jed. Ayan. So, Jed is answering ask. Oh, what should be the answer of Jed, mga anak? Basahin niyo yung sagot niyo. Go! The numbers of books do we have? In all. Dugtungan mo pa yun. In all. Oh, Charlotte. Dugtungan mo, Charlotte. Very good, anak. Okay, next. Given ka na, Charlotte. Oh, tingnan nyo ang given. Di ba sabi ko, pag given, matik ang number sa problem. Oh, ano ang sagot ni Charlotte? Basahin nyo. 2, go. 2 science books, Ano pa? 3 math books, and 3 math books and 4 mape books. Okay, operation. Si Brianna, operation. Ikaw naman, Brianna. Oh, hayaan natin silang magsagot, anak, sa blackboard. Oh, ano ang magiging sagot ni Brianna? Ano magiging sagot ni Brianna? Ano po? addition. Addition. Ay,